વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે ઇલેક્ટ્રિશિયન ટ્રેડનો ટોપિક બેસિક વર્કશોપ પ્રેક્ટિસ ના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. What is the use of this gauge? આ ગેજનો ઉપયોગ શું છે? Right answer is B. Check the internal radius of the job. જોબની આંતરિક ત્રિજ્યા તપાસો. What is the name of the file? ફાઇલનું નામ શું છે? Right answer D. Rasp cut file. Rasp cut file. What is the name of the tool? સાધનનું નામ શું છે? Right answer is B. Inside caliper. કેલિપરની અંદર. What is the cause for twisting defect in timber? લાકડામાં વળાંકની ખામીનું કારણ શું છે? Right answer is B. Uneven shrinkage. અસમાન સંકોચન. What is the use of mortise chisel? મોર્ટિસ છીણીનો ઉપયોગ શું છે? Answer A. Making rectangular holes in wood. લાકડામાં લંબચોરસ છિદ્રો બનાવવા. Which type of stake is used for sharp bends in sheet metal? શીટ મેટલમાં તીક્ષ્ણ વળાંક માટે કયા પ્રકારનો હિસ્સો વપરાય છે? આન્સર સી. hatchet stake. hatchet હિસ્સો. Which type of cold chisel is used for squaring materials at the corners? ખૂણા પર ચોરસ સામગ્રી માટે કયા પ્રકારની કોલ્ડ છીણીનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર સી. ડાયમંડ પોઇન્ટ chisel. હીરા બિંદુ છીણી. Which type of caliper is used to draw parallel lines along the outer edge of the materials? સામગ્રીની બાહ્ય કિનારીઓ સાથે સમાંતર રેખાઓ દોરવા માટે કયા પ્રકારના કેલિપરનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર A. જેની કેલિપર. What is the name of the drill bit? ડ્રિલ બીટનું નામ શું છે? આન્સર D. taper shank bit. taper shank bit. What is the name of the stake used for general purpose in sheet metal work? sheet metal workમાં સામાન્ય હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા હિસ્સાનું નામ શું છે? આન્સર B. square stake. What is the number 1.25 indicates in ISO metric fine thread M12 into 1.25? ISO metric fine thread M12 into 1.25 માં 1.25 નંબર શું સૂચવે છે? Answer C. pitch of the thread. What defect will occur in timber due to irregularity in growth of the branches? શાખાઓના વિકાસમાં અનિયમિતતાના કારણે લાકડામાં કઈ ખામી સર્જાશે? B. knot. ગાંઠ. Which file is used for sharpening the blunt teeth of a tenon saw? tenon આરીના બ્લન્ટ દાંતને શાર્પન કરવા માટે
કઈ ફાઇલનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર ડી, ટ્રાયેંગ્યુલર ફાઇલ, ત્રિકોણાકાર ફાઇલ. Name the part marked X of the file. X ફાઇલના X ચિહ્નિત ભાગને નામ આપો. આન્સર બી, હીલ. What is the name of the tool? આપેલ સાધનનું નામ શું છે? આન્સર એ, જેની કેલિપર. What is the name of the angle marked X of the chisel? છીણીના X ચિહ્નિત કોણનું નામ શું છે? આન્સર સી, point angle. What is the use of firmer chisel? મજબૂત છીણીનો ઉપયોગ શું છે? આન્સર સી, general chiseling work, સામાન્ય chiseling કામ. Which type of half lap joint is used if one part of a job meets another part at some distance from the ends? જો કામનો એક ભાગ બીજા ભાગને છેડાથી અમુક અંતરે મળે તો કયા પ્રકારના હાફ લેપ જોઈન્ટનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર એ, મિડલ લેપ જોઈન્ટ. Which type of notch is used for making a metal tray with 90-degree bend and an inside flange? 90-degree વળાંક અને અંદરની ફ્લેંજ ધરાવતી ધાતુની ટ્રે બનાવવા માટે કયા પ્રકારની નોચનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર ડી, વી નોચ. What is the purpose of ham folding in sheet metal work? sheet metal વર્કમાં ham foldingનો હેતુ શું છે? આન્સર બી, prevents the sheet from damage. શીટને નુકસાનથી બચાવે છે. Which defect in the timber is caused to reduce its strength? લાકડામાં કઈ ખામીને કારણે તેની મજબૂતાઈ ઓછી થાય છે? આન્સર સી, irregularity, અનિયમિતતા. What is the name of the hammer? હથોડાનું નામ શું છે? આન્સર એ, claw hammer, claw હથોડી. Which defect in timber is caused due to improper seasoning? અયોગ્ય મસાલાને કારણે લાકડામાં કઈ ખામી સર્જાય છે? આન્સર ડી, cupping. What is the name of the formation of thread marked as X in the galvanized sheet pipe joint? galvanized sheet pipe jointમાં X તરીકે ચિહ્નિત થ્રેડની રચનાનું નામ શું છે? આન્સર એ, parallel female thread, સમાંતર female thread. Which type of notch is used for bending the edge of the sheet? શીટની કિનારીને વાળવા માટે કયા પ્રકારની ખાંચાનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર ડી, straight notch, સીધી ખાંચ. What is the purpose of
ક્રોસ કટ કોલ્ડ ચિસેલ. ક્રોસ કટ કોલ્ડ છીણીનો હેતુ શું છે? આન્સર સી, કટિંગ કી વેઝ. Which type of notch is used to make a job with 90-degree bend? 90-degree વળાંક સાથે જોબ બનાવવા માટે કયા પ્રકારની નોચનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર ડી, વી નોચ. Which type of curve cutting hand saw is used for internal cutting in wood? લાકડાના આંતરિક કટિંગ માટે કયા પ્રકારના વળાંક કાપવા હાથની કરવતનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર ડી, કી હોલ સો. What is the name of the stake used for sheet metal work? શીટ મેટલ વર્ક માટે વપરાતી હિસ્સાનું નામ શું છે? આન્સર સી, બ્લો હોર્ન સ્ટેક. What is the name of tool? સાધનનું નામ શું છે? આન્સર ડી, tack hammer. Which type of chisel is used for separating metals after chain drilling? ચેઇન ડ્રિલિંગ પછી ધાતુઓને અલગ કરવા માટે કયા પ્રકારની છીણીનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર એ, વેબ ચિસેલ, વેબ છીણી. Which type of stake is used for riveting or seaming tapered cone shaped articles? ટેપર્ડ શંકુ આકારના આર્ટિકલને રિવેટિંગ અથવા સીમિંગ માટે કયા પ્રકારનો હિસ્સો વપરાય છે? આન્સર એ, બ્લો હોર્ન સ્ટેક. Which cause not defect in timbers? લાકડામાં ગાંઠની ખામીનું કારણ શું છે? આન્સર ડી, growth of branches, શાખાઓની વૃદ્ધિ. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic, wires, joints, soldering, UG cables.